வணக்கம் நண்பர்களே. எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை சார்பாக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், RRB ஜேஇ எக்ஸாமில் கேட்ட ஜிகே கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம். இது 2024 கேட்டது, அதாவது 17/12/2024 எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷினு. விச் சயின்டிஸ்ட் established laws of inheritance கொண்டு வந்தது எந்த சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா கிரிகர் ஜொஹன் மெண்டல். அவருடைய பேர் லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிரிகர் ஜொஹன் மெண்டல். In which year was Heirloom Treasures, the Cultural Tapestry of India, a compilation of selected articles from India, Bacon's Volume 1, by Arunima Hoscott, published எந்த வருஷம் பப்ளிஷ் பண்ணான்னு கேட்குறாங்க? 2020. Leishmania reproduces by binary fission in a definite plan. Who among the following was the ruler of Gujarat when Humayun attacked the kingdom 1952? 1952 வந்து ஹுமாயூன் வந்து அட்டாக் பண்ணாராம் குஜராத். அப்போ இருந்த குஜராத்தோட கிங்டம் யார் அப்படின்னா பகதூர் ஷா. யார் இருந்தால்? பகதூர் ஷா இருந்தார். What is the purpose of using copper tea in family planning? To prevent fertilized eggs from implanting the uterus. Which of the following is correct with regard to resistances in a series circuit? Total resistance is equal to the sum of the all individual resistance. Total resistance is equal to the sum of the all individual resistance. If the resistance of a conductor is doubled, while the current remains same, how will the heat produced per unit time change? It will double. What is the angle formed between two lateral faces of a triangular glass prism is called? Angle of the prism. In which of the following cases did the Supreme Court of India enunciate the doctrine of basic structure? Kesavananda Bharati case. Which of the following waterways is located on the Tapti river? NW 100. Which of the following is an example of decomposition reaction that occurs due to the application of electric current? Electrolysis of water. Rose flower pollen has reached sunflower stigma through pollination. The pollen will be rejected by the stigma because pollen was not of sunflower. What is the role of the chlorine gas in the preparation of bleaching powder? It reacts with the dry slacked lime to form bleaching powder. The measure of how much material resists the flow of charges is known as resistivity.
Which of the following factors is primarily responsible for survival of species? Variations. Which of the following is not a method of pollination? Asexual pollination. A tube-like structure grows down from the pollen grain to the style reaches the oval. This pollen tube is responsible for carrying the male germ, carrying the male germ cell to the female germ cell in the ovary. Which of the following steps in the first step balancing a chemical equation? Writing the skeleton equation. The pH of acid rain is less than 5.6. The pH of acid rain is less than 5.6. Yeast reproduces through which asexual mode of reproduction? Putting. What happens when zinc reacts with the hydrochloric acid? What happens when zinc reacts with the hydrochloric acid? Zinc is oxidized. At which of the following points does each firm employ labor? Each firm employ labor up to the point where the marginal revenue product of the labor equals to the wage of the rate. Which of the following materials will have the least resistance at room temperature? Copper. Least resistance from room temperature எது அப்படின்னா copper. Which article of Indian Constitution permits Supreme Court to review the judgment or order? Article 137. Which article of the Indian Constitution permits Supreme Court to review the judgment and order? Article 137. Contraception is one of the main goals of which healthcare program? Healthcare program வந்து contraception is one of the main goals. Reproductive health program. Where does image form when an object is positioned at the center of the curvature of a concave mirror? Which does the image from when an object is positioned at the center of the curvature of concave mirror? All the center of the curvature. All the center of curvature. India has reduced the windfall tax on crude oil rupees 2,100 per metric ton from 4,600 effective 17th August of 2024. Answer 2,100. What is the name, acronym of the software developed by ISRO through the Vikram Sarabhai Space Center? A computational fluid dynamic tool aimed at facilitating aerodynamic design and analysis for the aerospace vehicle. Acronym அது என்னன்னா PRAVAGA. அதுக்கு பேர் PRAVAGA. PRAVAHA. When an aqueous solution of potassium iodide reacts with the lead nitrate, what type of product is formed?
lead iodide. How can you experimentally determine the focal length of a concave mirror? Measure the distance between the mirror and the image of a distant object formed by it. Oxidation of metals in the presence of acid or moisture is called corrosion. Oxidation of metals in the presence of acid and moisture is called corrosion. NATO will establish a new land command in near the Russian border 2025 to oversee the Northern European land operation during the potential conflicts. ஃபின்லாண்டில் வந்து நேட்டோ வந்து நியூ லேண்ட் கமாண்ட் சென்டர் வந்து எங்கே வைக்க போகிறாங்க? ஃபின்லாண்டில் வைக்க போகிறாங்க. The first president of the Indian National Congress was WC பானர்ஜி அப்படின்னு படிச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் தான் உமேஷ் சந்திர பானர்ஜி, WG பானர்ஜி. The Indian Constitution guarantees fundamental rights to its citizen under which of the following articles? Only Article 12 to 35. Indian Constitution வந்து fundamental rights of the citizen under which of the following article? Rights, fundamental rights. Article 12 to 35. What is the unit of electric power commonly used to measure the household energy consumption? What is the unit of electric power commonly used to measure household energy consumption? Kilowatt hours. Kilowatt hours. Which part of the Petrol plant develops new plants via vegetative propagation? Leaves. Which part of the Petrol plant develops a new plant via vegetative propagation is leaves. Which team clinched the Irani Cup title session 2024-25? Mumbai. The cricket level. When plaster of Paris is mixed with water, it undergoes which of the following changes? It changes to gypsum. Which of the following option is incorrect with relation to the given statement? The magnetic field lines of a bar magnet may be drawn using wood particles மட்டும் தப்பு. Iron fillings, another bar magnets, a magnetic compass. A homologous series is a group of organic components that have the same functional group but differ by CH2 group. The same functional group but differ by a CH2 group. What is the name of the famous temple complex in Tamilnadu known for Dravidian horticulture and the Thousand Pillar Hall? Meenakshi Temple. ஆயிரங்கால் மண்டபம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மீனாட்சி டெம்பிள் நம்ம ஊரில் தான் இருக்குது. What is the value of 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization 2024? இங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா அபுதாபி, யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ். In a convex mirror, the principal focus is located behind the mirror. In a convex mirror, the principal focus is located behind the mirror. As the concentration of hydronium ions increases, the pH value decreases.
நண்பர்களை இதுவரைக்கும் 17/12/2024 அன்று கேட்ட ஜேஇ கொஷின் உள்ள ஜிகே கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இதில் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, மெயினாக ஃபிசிக்ஸ் கொஷின் நிறையா கேட்குறாங்க, பயாலஜி அண்டு கெமிஸ்ட்ரி இதில் நிறையா வருது. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 5 கொஷின் கேட்குறாங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஷின் ஒரு 5 கொஷின், அது மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 கொஷின் இதான் கேட்குறாங்க. மெயினாக வந்து சயின்ஸ் கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஜெயியில். அதனால் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து ரயில்வே எக்ஸாமுக்கு படிக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னாக்கும் இந்த மாதிரி கொஷினை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் படிங்க, கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும். ஸோ நம்ம சேனல் எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை சேனலை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு படிச்சிங்கனாக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நிகழும், எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். அதனால் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்ஸ்டியூட் மதுரை அண்ணா நகரில் இருக்குது. நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ், அதாவது பேங்க், எஸ்எஸ்சி, இன்சூரன்ஸ் அண்டு ரயில்வேஸுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ரெகுலர் கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. ஜாயின் பண்ணக்கூடிய நண்பர்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஹாஸ்டல்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது. லேடிஸ் ஹாஸ்டல் நம்மகிட்ட கேம்பஸில் மாடியில் இருக்குது. ஜென்ஸ் ஹாஸ்டல் 2 தெரு தாண்டி இருக்குது. அதனால் வெளியூர் நண்பர்கள் தங்கி படிக்கிற மாதிரி ஐடியா இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக தங்கி படிக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி வணக்கம். இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி வணக்கம்.